Interested in science and scientific evidence. E eu continuo interessado em ciência e nas evidências científicas. And there seems to be an idea that the consciousness of people who die that remain in relationships with the living is a religious idea or a spiritual idea, but it is not a scientific idea. E parece existir essa ideia de que a consciência das pessoas que morrem, elas é uma ideia espiritual, religiosa, mas não é uma ideia científica. But yet that evidence is very convincing. Mas essa evidência é muito convencedora. And from many more constellations, the constellations that I do, the constellations Emily and I do together, it really seems that the consciousness of people who have died stay and can be worked with in constellations. E das constelações que eu já fiz e das constelações que me fizeram, é possível então perceber que a consciência das pessoas que morreram, na verdade, estão presentes. And that the living and the dead are in relationship and that they can heal each other. E que os mortos e os vivos estão em relação, se relacionam com o outro, que podem se curar. That people who have died still need something from the living, and people that are alive still are in relationship with their loved ones who have died. As pessoas que morreram ainda podem se curar através dos vivos, e as pessoas que estão vivas ainda podem estar em uma relação com os que já foram, que já morreram. And without getting religious or spiritual, but being scientific, this is what we work with in our constellations. E sem entrar numa questão religiosa ou espiritual, na verdade, de uma maneira científica, é com isso que nós trabalhamos no nosso trabalho. And when we consider that the representatives are literally calling in the consciousness of human consciousness without a body. E quando nós consideramos que os representantes, na verdade, estão com a consciência, chamando a consciência, mas sem o corpo, we create very rich and very powerful constellations. Nós criamos constelações muito ricas e poderosas. So while we're in Brazil, Emily and I are going to start writing a new book together. Então, a Emily e eu começaremos a escrever livro juntos. And explore some of these ideas. Explorando algumas dessas ideias. And maybe in a few years we'll be back and there'll be a Portuguese version of the new book. E talvez em alguns anos nós estejamos de volta e haverá então uma versão em português desse novo livro. So, and now I want to do a constellation with us. I want to do a constellation. Eu gostaria de fazer uma constelação. We're going to do a 30-minute constellation that normally would take 2 to 3 hours. Nós faremos uma constelação de 30 minutos que normalmente levaria 2 a 3 horas. So it may not work. Então talvez não funcione. But if we took all the time, it would work. We do these frequently, and they always work. Mas se nós levássemos todo aquele tempo, de 2 a 3 horas, com certeza funcionaria. Jeanne said that there was an issue that she wanted to take a look at. Então a Jeanne nos disse que tem uma questão que ela gostaria de dar uma olhada, na qual ela gostaria de olhar. And it has to do with judges that don't want to create constellation workshops in their courts, for their courts. E tem a ver com juízes que não querem então criar espaço para as oficinas de constelação dentro dos tribunais. So there's funds that are allocated, but so many judges say no to constellations that they can't spend the money because the judges resist having constellations in their courts. Então tem uma verba que é alocada para isso, mas aparentemente nem toda a verba é usada, porque alguns juízes dizem não para o trabalho de constelação. Did I get that right? Close enough? É isso, está próximo.
Do you want to describe what the issue is for everyone? Você gostaria de descrever qual é a questão para todos? Yeah. Do you want to? Você quer? Nós temos um projeto que iniciou-se, foi provisionado um recurso, um projeto que vem sendo aplicado com êxito. E mesmo assim, com muita resistência. E a ponto de nós não conseguirmos finalizar aquilo que foi pretendido no projeto. Então, a minha questão é que como podemos agir de forma sistêmica, respeitando essa resistência, olhando para essa resistência ainda muito grande, sem sermos arrogantes. So we're going to do a constellation for that question. Então nós faremos uma constelação para essa questão. In the work that Emily and I are doing, we call them Sing with Your Heart. No trabalho que a Emily e eu fazemos, que se chama Vendo com o Coração. And we don't like working with problems. Nós não gostamos de trabalhar com problemas. We like working with desire or intention. Nós gostamos de trabalhar com desejos ou intenções. The problem is resisting or opposing the desire. O problema, ele resiste ou ele se opõe ao desejo. But our client is the desire. Mas o nosso cliente é o desejo. And we have good success fulfilling the desire when we understand the relationship between the desire and the opposition in the whole field. E nós temos sucesso quando nós olhamos para o desejo e para aquilo que se opõe nesse campo todo. So we take these. Então nós vamos pegar os crachás. So we have 19 representatives. Então nós temos, 19 representantes. I don't really need a microphone. Ele está perguntando se ele precisa do microfone. So I'm going to put these down. Eu vou colocar esses crachás aqui no chão. And we already, earlier, we figured out what they're representing. E anteriormente nós já posicionamos o que cada um deles representa. Cada um deles representa. And then whoever wants to represent can stand up and come and pick up a number. Quem quiser representar pode se levantar e vir e escolher um número. There's 19. Nós temos 19. There's extra people, and you can go stand behind the blue chairs up on the stage. E se tiver pessoas além desse número, essas pessoas podem ficar de pé então atrás da mesa. And maybe a few more can go stand up there. There's a role for you. Talvez mais algumas pessoas possam ficar naquela posição de estar de pé lá atrás da mesa. Quem quiser pode subir lá então.
And number 18 and 19 can also go up there, please. E o número 18 e 19 também podem subir e ficar lá em cima. And you can just stand, just move down the road, just stand there. Vocês podem ficar aí, se mover em toda a extensão, assim. Number 10. Yes. Okay. Yes. And now Emily's going to pass out papers that will tell you who the representatives are for the people in here. Então a Eli vai estar entregando a vocês uma folha onde diz o que cada número está representando. Talvez vocês possam compartilhar. Right. So it's a blind constellation. The representatives don't know, but the people looking, you'll be able to see who everybody is representing. Então é uma constelação oculta. As pessoas que estão representando não sabem You probably need to share papers. We didn't make enough for everybody, but o you can que ou share. quem elas estão representando, mas vocês que estão aí vão saber, e talvez vocês possam compartilhar o papel um com o outro. Pode não ter número suficiente para todos. Okay, so now the representatives, we're going to drop in, and you all are representing something in this constellation, and you'll find out at the end what you're representing. But for now, just drop in. You can close your eyes, or wherever you like, just drop into representation. Então agora vocês que estão como representantes podem fechar os olhos ou não e entrar para dentro do papel que vocês estão representando. If you feel the movement, you can begin to move. E se vocês sentirem a vontade de se movimentar, podem começar a fazê-lo. And you can use the whole room. You don't have to stay in this area. You could go on the stage or over there on the ramp or in the back, wherever you like. Just don't leave the room. Just stay in the room. E vocês podem usar a sala toda, se sentirem vontade. Podem subir no palco, na rampa, lá atrás. Só peço que não saiam da sala. And the people here in the back, E as pessoas aí em cima, you represent the spirit mind. vocês representam a mente do espírito. And that could be many different things. Isso pode ser muitas coisas diferentes. It's the consciousness beyond human scale and time. A consciência do humano além, Beyond human scale and time. além da escala do tamanho humano e do tempo. And we ask you to resource these humans down here, E to nós support pedimos them. que vocês então sejam recursos dessas pessoas aqui embaixo para dar a elas apoio, suporte. You're a force of life, Vocês são uma força da vida and become part of the container. e fazem parte então desse recipiente. And also the people in the audience also source, Yes. create the constellation by observing and supporting that the intention for the more workshops to be able to occur can be fulfilled. Então, e as pessoas aqui da plateia também dando o seu apoio para A place in your heart for Jane's intention. That dar it um should be lugar no so. seu coração para a intenção da Giane. And for all the people that will be helped E para todas as pessoas que with those serão constellation workshops. ajudadas com esses workshops de constelação. Now we're just going to take a few minutes of silence and the representatives can drop in. Just keep dropping in deeper and follow your movement. Então, nós vamos dar alguns minutos para que os representantes possam estar entrando ainda mais profundamente.
dropping in and follow your movements. Então, vão entrando cada vez mais profundamente e sigam o movimento, o seu movimento. Formigamento nas mãos, nas duas mãos. Tingling on my two hands. E a presença ou aproximação do número 15 me causa pavor. And the presence of number 15 causes my terror. O olhar dele me assusta e ele me arrepia os itens. The way he looks scares me, and I have goosebumps all over my body. Distancia, eu me sinto mais confortável. When he moves further away, I feel more comfortable. So number 15 is just moving everywhere and looking at everything. So maybe check in with number 15. Então, o número 15 está se movimentando por todos os lugares, então talvez checar com ele. And number 12 is following him everywhere. E o número 12 o segue em todos os lugares. Eu me sinto com muito poder, poder sobre todos. I feel with a lot of power over everybody. Todos são insignificantes para mim. And all of them are meaningless, insignificant to me. E causa prazer das pessoas que estão mais fracas. It gives me pleasure, people that are weaker. Tenho uma rivalidade com o número 6, mais forte. There is a real rivalry with number 6 there that is a little bit stronger.
A número 10 aqui é a que mais me pode abrir, assim, mas eu não estou pronto. Number 10 is who can more open myself, but I'm still not ready for that. E agora deu vontade, eu estava subindo a escada para ficar lá em cima e encarar o pessoal de cima. And now I was feeling like going upstairs to face the people there. And a report from number 12. Então, agora o relato do número 12. Bom, eu não quero ser vista, eu estou atrás dele e não vejo nada também. I don't want to be seen. I'm behind him, and I don't see anything as well. Meus olhos estão bem no meio das costas dele, então eu não vejo, não quero ser vista. Só que ele me deixa zonza. My eyes are on his back, so I don't see, and I don't want to be seen, but he makes me dizzy. E como ele não para, a cabeça fica meio bastante zonza e pesada, muito pesada. Because since he doesn't stop, my head gets very dizzy and heavy. Quando ele dá uma parada, dá um pouquinho só assim de parou a zonzia, mas ele começa a andar, já fica zonza de novo. When he stops, then this dizziness diminishes a little bit, but when he starts walking again, it comes back. A cabeça pesa muito. And the head is very, very heavy. That's it. Number 15 and 12 can continue the movement. Então, o número 15 pode continuar o movimento. So typically we would get reports from everyone, but because of time, I don't think we have the time because there's the time to get everyone's reports and then another movement and then more reports. And I know we're already over the ending time. So this is an example, but we would work with everything if we had more time. Normalmente, se nós tivéssemos mais tempo, nós pegaríamos um relato de todos os participantes, mas por uma questão de tempo, isso não será possível. Emily wants me to take all the time, but I feel like we were already supposed to be over. A Emily está sugerindo que eu tome mais tempo, mas eu acho que, por causa do tempo, you still have time. Yes. You can go on. Seguir. You can go on. That's what I said. Okay. So, who feels like it's important for them to report? Quem sente que é importante estar relatando alguma coisa? Número 14. Estou paralisada, não consigo me mexer. I'm paralyzed. I cannot move. Meu coração parece que vai sair pela boca, meu corpo treme. My heart seems to be coming out of my mouth. My body trembles. Eu sinto medo e sinto muito medo quando o número 15 passa perto ou chega perto, me intimida demais. And I feel fear, and especially when number 15 walks by me. I feel a lot of fear. E é tremor interno, treme, como se tremesse meus órgãos internos estivessem tremendo. He intimidates me, and it is as if my inner organs were shaking, trembling. That's it. Maybe number 10? Número 10. Eu me senti perdida, mas só que eu consigo ver todos eles, entendeu? Vendo cada um, mas eu não posso ajudá-los. É como se cada um tivesse que passar por aquilo, eu não posso. Eu vejo todos. Tudo. Mas não posso, não tenho, apesar é deles, não consigo.
number 13. E o número 13. Eu senti minha cabeça pesada. I felt my head very heavy. Mas não, o sentimento de reverência. But a feeling of reverence. O número 15 é respeitável, mas não é temido. Number 15 is respectable, but I don't fear him. That's it. Number 9. Número 9. Over here. Sorry. Número 9. Bom, antes eu não conseguia nem me mexer. Before, I could not even move myself. De repente eu consegui dar pequenos passos, Suddenly, I was able to take small steps, mas sem sair do lugar. but without being able to leave my place. De repente parei de conseguir sair do lugar de novo, parece que ela decolou e a mão começou a suar. And suddenly, I stopped being able to do the small steps. I got stuck here, and my hands started sweating. E senti uma pressão muito forte na cabeça e a respiração descompassada. A very big pressure on my head, and my breathing in a normal rhythm, not in a normal rhythm. That's it. I noticed number 11 way back there. Eu sei que o número 11 está lá atrás. I think maybe, Havia uma necessidade de mostrar uma violência. There was a need to show a violence. Agora já não faz mais sentido, o movimento é de ir embora. Now it doesn't make any more sense, and my movement is to leave, to go away. Não há mais conexão com nada ali. There is no more connection with anything there. That's it. so we're going to get reports from everyone. Então nós vamos pegar o relato de So todos. maybe you can just go along and people who haven't reported, you can get their reports. Então, eu vou passar e as pessoas que ainda não deram o seu relato podem fazer. Eu sentia a vista embaçada quando eu olhava para ela e, de alguma forma, um sentimento de que eu deveria ampará-la. I had my eyes not clear, like there was something stopping to see clearly, and I felt like I had to support her. That's it. Inicialmente, teve aperto na garganta. In the beginning, I felt something like was getting me here on my throat. E todo o tempo, a imagem que mais me chamou a atenção foi a escada. My throat was tight, and all the time, the image that came to me was the stairs. O movimento da escada, dos degraus, me chamava a atenção. The movement of the steps of the stairs called my attention. Foi bom ter encontrado o número 10, It was nice to meet number 10, também afastado, but also to get away from it, encontrar o número 7. and to find number 7. Foi bom. It was good. Eu reconheço esse campo, eu reconheço. I recognize this field.
eu sentia vontade de seguir o número 11 o tempo todo. I felt like following number 11 all the time. Onde ele estava indo, eu estava atrás. Whatever he would go to, I followed him. Aí ele começou a fazer esse movimento com a mão, eu fixei meu olhar sobre isso. Then he started doing this movement with his hands, and I fixed my eyes on that movement with his hands. Quando chegou aqui, ele soltou a mão. And when he got here, he opened his hands. Aí eu consegui olhar para tudo. And then I was able to look to all. Não precisei mais seguir ele. I no longer needed to follow him. Quando eu fiquei aqui, eu senti muito tremor na perna, como se estivesse descongelando. And when I was here, I felt a lot of trembling on my legs, as if it was defreezing. Paralyzed? No, it was defrozen, yeah. That's it. No princípio, eu senti frio, bastante frio. In the beginning, I felt very cold. E depois o corpo muito pesado, assim, como se eu não conseguisse me mover, como se tivesse uma pedra em cima do corpo. And then the body was very heavy. I could not move, as if there was a stone on top of my body. Foi só isso, eu não conseguia mais me mover. That's it. I could no longer move. Muito peso na cabeça, no corpo, e principalmente do lado direito. A lot of weight on my head, on my body, especially on the right side. Não tenho forças para ficar em pé. And I don't have enough strength to stand up. That's it. Desde o princípio, eu senti arritmia. Since the beginning, my heart beats not in a normal way. Fiquei algum tempo buscando onde o número 11 estava, depois que eu localizei lá no fundo. For some time, I was looking for number 11, and then I found out where number 11 was in the back of the room. Fiquei na esperança que ele retornasse. I waited. I hoped that he would come back. Em relação ao falo, não me recordo o número, sinto que ele traz pavor. In relation to Fábio, I feel like he brings terror to everyone. E que quando ele olhou para mim, foi como se ele quisesse. When he looked at me, it was as if he wanted to. Tipo assim, vai pro seu lugar. Aqui não é o seu lugar. Go to your place. This is not your place. Mas, apesar da arritmia, eu não sinto medo, nem o pavor que eu percebo que ele faz nas outras pessoas. But despite the way my heart is beating, I don't feel afraid, and it doesn't cause in me what I see he causes in other people. That's it. Quanto mais as pessoas se mexiam, mais eu ficava ansiosa e meus braços e pernas tremiam. The more people moved, the more anxious I became. Eu queria me afastar de todo mundo e eu tive muito medo do 11. I wanted to get away from everybody, and I was afraid of number 11. Mas eu gostei quando o 10 se aproximou de mim. But I liked when number 10 got closer to me. E não gostei quando o 6 se aproximou dele. And I did not like when number 6 got close to him. I think that's everyone. Did everybody report 18 and 19? You want to report? Vocês querem também relatar o número 18 e 19?
Emotionally, I was there feeling uncomfortable, Sentindo a necessidade de ficar ao lado de alguém. feeling like staying by somebody's side. E quando eu estava me dirigindo para descer ao lado de alguém, ela se aproximou e eu resolvi ficar parado. So when I was moving towards going downstairs to be by somebody's side, she got closer and I stayed here. Me senti bastante seguro e, à medida que o 11 se afastava, me entristecia muito. I felt very safe, and as number 11 would move away, I was feeling sad. E após o relato dele, uma dor muito grande no peito. And after he reported, I felt a very big pain in my heart. Quanto a todos, eu vejo a todos. And as far as all of them, I see them all. No começo eu me senti rejeitada, com medo, In the beginning, I felt rejected and afraid. mas depois eu, olhando para o 15, desafiando a todos com o olhar, But then, looking to 15, challenging everyone with the way he looked, então eu resolvi voltar para encará-lo. then I decided to come back and face him. E o medo acabou. E o medo acabou. And the fear stopped, went away. Anyone else? So, we have, do you want to report? Quando eu cheguei aqui em cima e olhei embaixo, eu senti muita tristeza. When I got up here and I looked down, I felt a lot of sadness. E uma dor profunda no coração, que até cheguei a segurar o peito. And a very deep pain here in my heart. I even had to hold my chest. O número 15 me incomodou muito. Number 15 bothered me a lot. A sua postura me deixava mal. His posture made me feel uncomfortable. E muito conectada com o número 11. And very connected with number, I was very connected with number 11. No final, depois da fala do número 11, eu me senti melhor. At the end, after number 11 reported, I felt better. Now we're going to bring the constellation to the second big step. This is the kind of the initial first setup. Este foi o posicionamento inicial. Agora nós vamos levar a constelação para o segundo passo. And the first round of reports. Então foi a primeira rodada de relatos. And for those of you that have the papers, para vocês que têm então esse papel, you can see that number 3 is standing between 8 and 13. Vocês podem ver que o número 3 está então entre o número 8 e o número 13. And number 13 is standing between number 3 and number 4. E o número 13 está entre o número 3 e 4. So this is in some sense an image of the intention, the desire, and also of its resistance. Então, de uma certa forma, é a imagem da intenção e também de uma maneira da resistência. And there's of course many other things that are happening, but this seems like this is both central to the space and also important to the intention. Então é claro que tem muito acontecendo, mas isso parece essencial e central para o desejo e para a intenção. So in the next step, we ask to find the healing movement. Então no próximo passo nós pedimos para que encontrem um movimento de cura. We want to invite 18 and 19 to come in as resources, as healing resources to the system. Nós queremos convidar o número 18 e 19 para entrarem no sistema como recurso do sistema. And you can interpret healing resources any way you want, or whatever you're feeling, and anything can be a healing resource. E vocês podem então interpretar da maneira que vocês quiserem, como um recurso de cura que for.
So if you've been feeling, in the shadows, you don't have to turn to light to become a healing resource. Então, se você se sente que está na sombra, vocês não precisam se virar para a luz para se sentirem um recurso. Just drop it deeper and see who you can connect with. And for the rest of the representatives, we're going to move towards a healing movement. Just find an image of the healing movement. Então, entrem mais profundamente, percebam com quem vocês se conectam, e para as demais pessoas, vamos então encontrar um movimento de cura. And every representative is important. E todo representante é importante. And you could be an important representative that feels that they want to leave or step out. Você pode ser um representante importante que pode sentir que quer. Or not feel a part of anything, or not feel any energy, but you're still important, even with that feeling. Você pode sentir que quer sair ou não sentir nenhuma energia, mas mesmo assim você é importante. So again, we'll just take some space with some quiet, just allow you to feel and move, and we'll look for a completing image that shows what feeling looks like and what might fulfill the intention of the desire. Então, novamente, vamos ficar em silêncio e sentir qual é o movimento, para ver então qual é a solução de cura para esse desejo. I'll notice that there's another representative that's entered the field. Eu percebi que tem um outro representante que entrou no campo. I put my bag on top of some broken glass that was on the carpet. Water glass broke, and I put my bag down just so no one would cut their feet. E eu coloquei a minha mochila no chão, porque quebrou um copo de água, só para ter certeza que ninguém se machuque. It's in the field, and sometimes broken glass can also have a lot of meaning in a constellation. Então, está no campo e também um copo quebrado pode ter um significado para uma constelação. The glass broke when number 11 was speaking about saving when we're trying to save our clients. O copo de vidro quebrou quando o número 11 estava falando sobre salvar os clientes. Quando ele falava sobre os advogados, tentando salvar os clientes. The people in the back in the spirit mind can also, if you feel there's a movement, you can move as well. E as pessoas aí em cima, se sentirem que tem um movimento, podem também se movimentar.
in what's disconnected. Então, continue buscando o movimento de cura e tem a ver sempre com a conexão ou com a desconexão. I'm going to offer some of the representatives some sentences to say. Eu vou oferecer a alguns dos representantes algumas frases para eles dizerem. And don't say them if it doesn't feel true. E peço que não as digam se vocês não sentem como verdadeiro. Only say it if it feels true for your representation. Apenas digam a frase se sentirem que é verdadeira para a sua representação. Number 3, can you say to number 11, we need you back? Número 3, você pode dizer para o número 11, nós precisamos de você de volta. Number 12, can you say, I'm feeling weak? Número 12, pode dizer, eu estou me sentindo fraca. And can you say, number 12, você pode dizer, número 12, I need support. Eu preciso de apoio. Eu preciso de apoio.
16, can you say, I'm overwhelmed and burdened? Número 16 pode dizer, eu estou sobrecarregado e exausto. So we're going to reveal for the representatives what you're representing. Só nós iremos revelar aos representantes o que é que cada de vocês está representando. It's on the screen. You can look up there. You can find your number and see what you're representing. Vocês podem ver então lá na tela o número e quem ou o que vocês estão representando. Juízes que dizem sim para as oficinas de direito sistêmico. 2. Juízes que dizem não para as oficinas de direito sistêmico. 3. As oficinas de direito sistêmico. 4. Desejo de punição. 5. Amor. 6. Guerras na história do Brasil. 7. Antepassados de juízes que dizem sim às oficinas de direito sistêmico. 8. Antepassados de juízes que dizem não às oficinas de direito sistêmico. 9. Antepassados dos indígenas. 10. Antepassados dos africanos. 11. Antepassado dos europeus. 12. A terra, plantas e animais do Brasil. 13. Famílias no sistema judiciário da justiça. 14. Coordenadora da cultura de paz no Tribunal de Justiça. 15. Advogados de defesa. 16. Promotores. 17. Burocratas, pessoas que trabalham no sistema judiciário e administram e lidam com papéis. 18. Recurso de cura e 19. Recurso de cura. Mas entre para dentro de quem vocês estão representando e procure então uma imagem penal. Just as an outsider, one thing I see from looking at this. Então, como alguém de fora, o que eu vejo olhando para isto, the representative number 12, o representante do número 12, is all by herself and unsupported and sinking. Está sozinha, sem apoio e praticamente se afundando. And everyone stands on her. We all live on her. E todos então vivem nela. And as she goes, so go all of us. E se ela se for, assim também nós iremos.
And this may be the reality for this year, that's beyond any individual or collective's ability to change or impact. E talvez essa seja a realidade para este ano e que seja além da realidade de qualquer pessoa. And this is the land of Brazil, it's also the entire Earth, it's everywhere on Earth. From the Arctic to Antarctica, and every continent is the same as Brazil. E as terras do Brasil é o mesmo como todas do Ártico, do Antártico, de todos os lugares. So give it just a couple more minutes, just to find the final image. Então, se tem alguns minutos a mais para encontrar uma imagem final. If anybody from the audience wants to join in, you're welcome to come stand and find your place as well. If you feel there's a movement in you, you can also join. E se alguém da plateia tiver a vontade de se juntar, podem fazê-lo. Pode vir e participar, é lugar. I think we'll stop here. Nós então iremos parar por aqui. So thank you everyone. You can come out of your representations. Muito obrigada a todos. Vocês podem então sair da sua apresentação. And if there's anything you want to share with Eugenie afterwards, you can speak to her and share any reflections you have with her or what she felt. Se tiver alguma coisa que vocês queiram compartilhar com a Giane, vocês poderão fazer isso depois. Cada um inteira. Só falar que eu... Só para falar que, para mim, a chavinha mudou quando eu me senti visto. Aí começou a ter alguma mudança. Só isso. I think all I want to say in conclusion Eu acho que tudo que eu quero dizer é inclusão about this constellation, sobre esta constelação. and it's similar to what Bert Hellinger saw in his last years as well. E semelhante ao que o Bert Hellinger viu no último ano também, Is that humans can't solve human problems alone. é que os humanos não podem salvar os problemas dos humanos sozinhos. When we think of the orders of love and the human system, Quando nós pensamos nas ordens do amor do sistema humano and who belongs to the system, e em quem pertence a esse sistema, quem pertence a esse sistema, the ancestors belong to the living human system. os antepassados pertencem aos humanos que estão vivos. The life that created us going many, many generations back. E a vida que eles criaram em muitas gerações atrás, And the land that we stand on and the plants and the animals that feed us also belong to the system. e a terra, os animais e as plantas, a terra onde nós estamos, os animais e as plantas também pertencem. Eles nos dão comida, nos alimentam.
And when we include them, healing is possible. E quando nós os incluímos, a cura é possível. So I think this is the completion of, for my part, and thank you all very much for having me here and having Emily here. We are going to be working the next 3 days. We welcome anyone who wants to come. We'll be doing a 3-day workshop on love and relationships. Então, com isso eu termino a minha apresentação aqui. And if you want to change your plans the next 3 days and be with us, I'm sure you'll get a lot of good out of it. Então eu agradeço e nós estaremos aqui, a Emily e eu, no workshop de relacionamentos e casais, nos próximos 3 dias. Então, se vocês se interessarem, quiserem mudar de ideia e participar, serão bem-vindos. And for the others who are already planning to be with us, we'll see you in the morning. E para aqueles que já estão programados de estarem conosco, veremos vocês amanhã cedo. Thank you very much. Muito obrigada.